بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخوات الطلبة. Today's lecture is going to be on somatic symptom and related disorders. The outline for this lecture will be: first, we will talk about somatic symptom disorder, illness and anxiety disorder, functional neurological symptom disorder, or what we call conversion disorder, and lastly, factitious disorder. Please take your time to listen to this lecture. Then we will have a discussion sessions later on using Google Classroom to answer any question. First, we will summarize this lecture with this chart. If you have a patient presented with somatic symptoms cannot be explained by any medical illness like chronic pain, pyrexia of unknown origin, etc. First, we should know whether these symptoms are consciously or unconsciously produced by the patient. If the symptoms are unconsciously produced by the patient, so one of the following diagnoses will be appropriate: either somatic symptom disorder, conversion disorder, or illness and anxiety disorder. However, if the symptoms are consciously produced by the patient، مثل ما راح نشوف يستخدم المريض العديد من الطرق لإحداث أعراض تشبه الأعراض المرضية. فإذا كان الهدف من هذه الأعراض psychological gain نسميه primary gain، مثل يحصل على تعاطف الآخرين، رعاية من الكادر الطبي فقط، ما عنده أهداف ثانية، so the diagnosis will be factitious disorder. قبل كانوا يسموه Munchausen disorder، وMunchausen disorder أو هو factitious disorder in general can be classified as imposed on self، يعني يحدث الأعراض بنفسه حتى يحصل psychological gain، or Munchausen disorder by proxy، يحدث الأعراض بأحد المقربين إليه، حتى يعني مثلا الأم تحدث أعراض بابنها أو أحد المقربين منها حتى تحصل psychological gain. وفي كل الأحوال ما عندهم other gain، يعني يريدون يحصلوا secondary gain مثل يأخذون إجازة من الشغل أو مثلا يأجل امتحان أو شيء من هذا القبيل. Lastly, if the symptoms consciously produced by the patient for achieving secondary gain، يعني يدخل للمستشفى مو لأجل الحصول على الرعاية الطبية وتعاطف الآخرين مثل ما شفنا بالفاكتيشيوس disorder، وإنما هناك هدف ثانوي secondary gain like day off the work, off from duties or financial gain، يريد يحصل إجازة، يريد يحصل عطلة، تأجيل امتحان وشيء من هذا القبيل. and this called malingering، وهذا يسمى بالتمارض. It is not classified as psychiatric disorder. After this short summary, we'll talk about the first psychiatric disorder in this group, which called somatic symptom disorder or hypochondriasis، أو ما يسمى بالعربي باللغة العربية اضطراب توهم المرض. Somatic symptom disorder is characterized by 6 months or more of a general and non-delusional preoccupation with fears of having or the idea that one has a serious disease based on person's misinterpretation of bodily symptoms. This preoccupation causes significant distress and impairment in one's life. It is not accounted for by another psychiatric or medical disorder. أريد نشوف شنو معنى non-delusional intensity. إن شاء الله في نهاية المحاضرة راح نناقش عندنا clinical case على delusional disorder حتى نقارن بين ال intensity of delusion and somatic symptom disorder. هنا somatic symptom disorder يعني ما عندهم fixation مثل يعني الصح false belief، لكن not fixed like delusion. ممكن انه المريض يبحث يدور يسوي تحاليل وبالنهاية يجوز يقتنع ويرجع فترة مرة ثانية يشك بنفسه بمرض. هناك delusional disorder جدا intensity of delusion قوية وبصعوبة انه يقتنع المريض انه هو مو مريض. بعد ايش عندنا نقطة نريد نوضحها، انه what we mean by misinterpretation of bodily symptoms، الاشياء الطبيعية اللي نحسها احنا ونعتقدها طبيعية مثل abdominal pressure. Sometimes we experience an abdominal pressure, they experience it as abdominal pain. أو مرات after walking distance we can we have a palpitation, but we know that is normal because we walked a long distance.
هنا عند هذول المرضى لا يحسوها أنه something wrong and need medical advice. What is the etiology for somatic symptom and somatic symptom disorder? Person with this disorder augment and amplify their somatic sensations. They have low thresholds for and low tolerance for physical discomfort. For example, what persons normal perceives as abdominal pressure, person with somatic symptom disorder experience as abdominal pain. مثل ما شرحنا، أو مرات spicy food لما يعني أسأل الشخص الاعتيادي عن الإحساس اللي يشعر بيه يقول أحسه حار، هنا لا يحسون يقولون pain in my throat. ف there is misinterpretation of normal symptom. بعد شنو الاتيولوجي ممكن يكون؟ They may focus on bodily sensations, misinterpret them and become alarmed by them because of faulty cognitive scheme. مثل ما قلنا يمشي واحد مريض مسافة يحس اكو palpitation، احنا الشخص الطبيعي نعتبره نورمال ماكو اي مشكلة، هم لا يعتبروه فد عارض لمرض معين. What we need to diagnose patient with somatic symptom disorder? According to DSM-5, diagnostic criteria for somatic symptom disorder require that patients be preoccupied with the false belief that they have a serious disease based on their misinterpretation of physical signs and sensations. The belief must last at least 6 months despite the absence of pathological findings on medical and neurological examinations. The diagnostic criteria also require that this belief cannot have the intensity of delusion، مثل ما تحدثنا وإن شاء الله بالكيس اللي راح نشرحها تكون الأمور أوضح. And of delusion more appropriately diagnosed as delusional disorder and cannot be restricted to distress about appearance more appropriately diagnosed as body dysmorphic disorder. إذا تذكرون body dysmorphic disorder قلنا البيشنت عنده distress about appearance، يعني one of the perceive that one part of the body is abnormal in appearance. هذا وحده يعني ما يتوهم انه هو مريض، لا عنده مشكلة بالappearance. النقطة الثانية هذول اللي عندهم body dysmorphic disorder يحاولون يخفون العيوب، يعني يحس انه جزء من جسمه مو طبيعي يحاول يخفيه بميك اب، يحاول يخفيه بتغيير ملابسه، تغيير يعني ستايل مالته. هنا السوماتيك سيمبتوم ديس اوردر بالعكس هم يريدون يظهرون اعراضهم حتى يحصلون السايكولوجيكال سبورت. Lastly, the symptoms of somatic symptom disorder must be sufficiently intense to cause emotional distress or impair the patient's ability to function in normal areas of life. What the course and prognosis for this disorder? The course for this disorder is usually episodic. The episodes last from months to years and are separated by equally long quiescence periods. طبعا هاي الفترات يعني يصير بيها شكوك حول المرض وتوهم مرض ويروحون يراجعون أطباء، وتجيهم فترات لا يكون فترات هدوء يعني طبيعيين ما عندهم أي مشكلة. هذا طبعا تصير spontaneously يعني ما تتخلى لها فترات علاج ممكن هالشكل كورس مالت الديزيز. There are an obvious association between exacerbations of somatic symptoms and psychosocial stressors. طبعا stressor تعتبر trigger for development of somatic symptom disorder exacerbation. What is the treatment for somatic symptom disorder? طبعا patient with somatic symptom disorder usually resist psychiatric treatment, although some accept this treatment if it take place in a medical setting. يعني ما أقول له أنا دا أعطيك سايكوثيرابي، لا كأنما طبيب باطنية دا يعطي نصائح بهالحالة يتقبلها. ما أجي أنا أقول لها راح أسوي له يعني أقعدك جلسات نفسية علاج نفسية، ما يتقبلها لأنه هو يعتقد أنه أعراضه هي حقيقة أمراض باطنية مو أعراض نفسية.
So if it is taken in medical setting and focuses on stress reduction and education in coping with the chronic illness can be successful، يعني يتقبلها المريض. احنا نقدر نرهمها بهالطريقة. Group psychotherapy often benefits such patients in part because it provides social support and social interaction that seem to reduce their anxiety. مو بهالطريقة احنا قلنا نرتب لهم مثلا لقاء ويا طبيب باطنية حتى يحكي وياهم بصفة أنه هو طبيب باطني ومشرف على مرضهم، لأنه ما يتقبلون أنه نوصف مرضهم بالمرض النفسي. Other forms of psychotherapy can be appropriate, like behavioral therapy, cognitive therapy, hypnosis may be useful. بعد شو يحتاجون دول patients? Frequent, regularly scheduled physical examinations help to reassure patients that their physicians are not abandoning them and that their complaints are being taken seriously. هاي نرتبها ويا أطباء الباطنية أنه باستمرار يدزون عليهم يقولون خلينا نشيككم ونشوف تطور المرض. هذا نوع من السايكولوجيكال سبورت اللي نقدمه للمريض، والمريض يشعر أنه طبيبه ما هامل أعراضه وما أخذها بجدية، وهذا يأثر على طبعا كورس المرض. شنو الأدوية اللي ممكن تفيد بهاي الحالة؟ طبعا there is no rule for drugs in somatic symptom disorder unless associated with other disorder like anxiety or depressive disorder ممكن يستفاد المريض منها. What we mean by illness anxiety disorder? Illness anxiety disorder is a new diagnosis. طبعا بالDSM-5 انضاف إلى مجموعة somatic symptom disorder that applies to those patients who are preoccupied with being sick or developing disease of some kind. It is a variant of somatic symptom disorder. Hypochondriasis يعني يعتبر من أحد أنواع الهايبوكوندرايسيس، لكن أكو فرق بسيط راح نشوفه بيناتهن. Somatic symptom disorder is diagnosed when somatic symptoms are present. قلنا يجي يشكي من آلام وأعراض مرضية بدنية موجودة. Whereas in illness anxiety disorder there are a few or no somatic symptoms and persons are primarily concerned with the idea they are ill. ماكو فد أعراض واضحة، ما يشكي من فد مشاكل صحية واضحة، لكن كل همه أنه أنا مريض، أنا بيه شيء، أنا عندي serious disorder، لازم أعرفه. يعني نفس المشكلة أيضا يراجع أطباء ويدور فحوصات. هو طبعا هذا new diagnostic entity in DSM-5 بالجديد انضاف، وتقريبا كلش يشبه somatic symptom disorder، فما تحدثنا عنه هواي. طبعا that's all about somatic symptom disorder. وإذا تتذكرون الشارت اللي تحدثنا في البداية عنه، these disorders was characterized by symptoms produced by the patient unconsciously. المريض تظهر عندها الأعراض وما مو هو متعمد يظهرها. We have the third one of somatic symptom disorders that is characterized by unconscious production of symptoms by the patient called اضطراب التحويل اسمه or conversion disorder. هسه بالجديد قام يسموه functional neurological symptom disorder, conversion disorder أو اضطراب التحويل. Is an illness of symptoms or deficit that affect voluntary motor or sensory functions, which suggested another medical condition, but that judged to be caused by psychological factors because the illness is preceded by conflicts or other stressors. إذا يعني شوف المرض وحده كسبريت entity راح نشوفه يشبه أعراض مرضية نيورولوجيكلية احنا نصيح لها تشبه الأمراض العصبية، لكن يأكد لنا أنه هذا المرض هو conversion disorder لما نتأكد أنه مسبوق بسترسر or conflict. The symptoms or deficit of conversion disorders are not intentionally produced. هاي النقطة نأكد عليها من ضمن الأمراض الثلاثة اللي تحدثنا عليها unconsciously produced by the patient، يعني ما متعمد هو يسوي الأعراض. Are not caused by substance use,
are not limited to pain or sexual symptoms, and the gain is primarily psychological and not social, monetary, or legal. يعني ما عنده يعني secondary gain اللي قلنا عليها، يحاول أنه يحصل على ردود مالية، مردودات مالية أو شيء ثاني. هذا المرض unconsciously produced by the patient. How can we diagnose patient with conversion disorder? The DSM-5 limits the diagnosis of conversion disorder to those symptoms that affect voluntary motor or sensory function, that is بين قوسين neurological symptoms. هسه بالجديد DSM-5 حددت فقط sensory أو motor function can be affected. The diagnosis of conversion disorder requires that clinicians find a necessary and critical association between the cause of the neurological symptoms and psychological factors, although the symptoms cannot result from malingering or factitious disorder. لازم الطبيب يتأكد قبل ما ينطي التشخيص أن هناك ترابط بين psychological factors, psychological stressors and development of symptoms، وفي نفس الوقت نتأكد أنه المريض unconsciously produce their symptoms، وإذا كان consciously produce their symptoms راح يتحول إلى خانة أخرى هي factitious disorder والmalingering. هذا طبعا إذا تذكرون تحدثنا أنه في بعض المحاضرات السابقة أنه psychiatric disorders, the most common psychiatric disorders is an anxiety disorder followed by substance use disorder. هاي psychiatric disorder اللي إحنا نشوفها psychiatrist. لكن the most common psychiatric disorder you can see in emergency room لما يصيرون مقيمين هو هذا conversion disorder. طبعا conversion disorder سابقا كان يسموه هستيريا، هسه تحول إلى هذه التسمية functional neurological symptom disorder or conversion disorder، ولحد الآن أطباء المقيمين يسموه هستيريا أو هذا المختصر HYS. So what the conversion disorder؟ عرفنا أنه not intentionally by the patient produced by the patient، والمريض ما عنده هدف مادي. What is the clinical feature of conversion disorder? First, sensory symptoms. In conversion disorder, anesthesia and paresthesia are common, especially of extremities. تظهر على يعني يجي على الأطراف بإيديه ورجليه، يقول أكو فد خدر، أكو فد أحس يعني loss of sensation. All sensory modalities can be involved, and the distribution of disturbance is usually inconsistent with either central or peripheral neurological disease. من نجي نريد نرسم مابينج يقول لي مثلا هاي الجهة كلها خضرانة أو هاي الجهة ما بيها إحساس، أجي أريد أرسم according to distribution of dermatomes، فأشوفها مو طبيعية، ما تشبه الدرماتوم يعني توزيع الإحساس الطبيعي. فهذا تخلينا نفكر أنه هذا not neurological deficit, it can be psychiatric disorder. طبعا لما يجينا المريض anesthesia or loss of sensation قلنا نتبع الدرماتوم بالبداية، وقسم من المرضى يقولون إحنا عندنا sensory loss يعني ما أحس بهذا المكان كليته، ونشوف إحنا نتأكد أنه يعني there is no recognizable pattern of distribution. ممكن يجي المريض أيضا على شكل coma or loss of consciousness. هاي الحالة شو نتأكد أنه هذا فعلا neurological disorder or it can be conversion disorder. فالإكزامينر يخلي المريض يعني يحاول يفتح عين المريض. فبهاي الحالة إذا كان conversion disorder patient resist opening يعني صعوبة أنه تقدر تفتح عين المريض، تحس أنه دا يقاومك، and gaze preference is away from the doctor، ويوخر عيونه يعني الآيبول rule out of away from the doctor، تواقف قدامه فهو يحركها بعيد منا ومننا حتى يتجنب eye to eye contact. هاي واحدة من الأمور اللي ومع ذلك هو مو قاصد يسوي الأعراض، هي صارت unconscious، تحولت هذا internal conflict والpsychological stressor إلى هذه الأعراض.
بعد ممكن يكون motor symptoms. Motor symptoms of conversion disorder include abnormal movements, gait disturbance, weakness, paralysis, gross rhythmical tremors, coliform movements, tics, jerk may be present. The movements generally worsen when attention is called to them. لما نركز عليه نقول للمريض حرك ايدك حتى نتأكد، فتصير الحالة أسوأ عنده. هاي شلون نعرف، يعني شلون نكتشفها انه conversion disorder مو neurological deficit. اذا اجانا على شكل باراليسيس، يجي المريض يقول اني كأنه ما مشلول، ما احس يعني لا ايد ولا رجل، ممكن انه one side حتى يشبه الاعراض مالت الCVA. فاحنا التيست اللي نسويه drop paralyzed hand into a face، نحاول نخلي يعني الايد نشيلها ونتركها حتى توقع على الوجه. فراح نشوف المريض إذا كان conversion disorder hands fall next to the face not on it، يعني الإيد طبعا ما يأذي نفسه المريض، ومع أنه الأعراض not intentionally produced، لكن مع ذلك تبقى المريض عنده درجة من الوعي أنه يقدر يعني شلون defense mechanism يحمي نفسه من الأذية. بعد ممكن أن يجي على شكل seizure symptoms، ونسميه هذه الحالة pseudo seizures which are another symptom in conversion disorder. Clinicians may find it difficult to differentiate it from real epileptic fit from يعني this pseudo seizure. لكن واحدة من الأمور اللي تفرق لنا pupillary and gag reflexes are retained after patient after يعني pseudo seizure. لما يقعد المريض من يعني يرجع من السيجر مالته، pupillary and gag reflex retained. and prolactin level, there is no elevation of prolactin level in pseudo seizure, while in real epileptic fit there is increase in prolactin level. There may be also primary gain، اللي هي شلون يتخلص المريض من الصراعات الداخلية بأن يحولها إلى أعراض بدنية. فقبلها يجون الأهل يقولون يعني هي مثلا أكثر شيء فيميل وواقع في مشكلة نفسية وجت تخربطت وجبناها للمستشفى. أو secondary gain, patient gain tangible advantages and benefits as a result of being sick. For example, being excused from obligations and difficult life situations. طبعا يعني تمرض بهالوقعة هاي القوية شوية يخففون عنا أعباء العمل، أو حتى بالبيت تقلل الالتزامات. receiving support and assistance and controlling other person's behavior. بعد اللي شخص اللي مسبب له المشكلة ممكن أنه يتعامل وياه بلطف أكثر، لأنه يخاف عليه من أن يوقع هاي الوقعة مرة ثانية. ونكرر ونقول هاي كل هذه الأعراض سواها unconsciously just to resolve the internal conflict and to get more psychological support. بالنسبة للتريتمنت مالتهم، first we should know that resolution of conversion disorder symptom is usually spontaneous, although it is properly facilitated by insight-oriented supportive or behavioral therapy. ممكن هاي الثيرابي تفيده، لكن هي حتى لا نترك المريض يروحن وحدهن. طبعا telling such patients that their symptoms are imaginary often makes them worse. يعني من الخطأ الشنيع أنه حتى لو عرفنا هذا المريض ما عنده أعراض بدنية حقيقية، we exclude serious disorders like brain مثلا brain tumor أو cerebral hemorrhage أو hypoglycemic attack أو أي شيء آخر إحنا استبعدناه. مع ذلك ما نقول للمريض بوجهه وبوجه أهله أنه هاي حالة مثلا مصطنعة أو شيء من هذا القبيل. وهنا بالطوارئ عندنا أريد حالة ننبهكم عليها، أنه المريض هذا يعني يعطي diagnosis رأسا HYS مثل ما قلنا. والتريتمنت في مع شديد الأسف بعض الأطباء المقيمين يستخدمون لازكس اللي هو فورسيمايد حتى المريض يصير فول بلادر وينجبر يقوم للفور تويلت. وهذا طبعا خاصة إذا المريض جاينا على شكل كوما، وهذا طبعا سلوك غير إنساني أبد وما نتوقع من أطبائنا الأعزاء. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا طبعا أيضا ينافي أخلاقيات السلوك المهني الطبي وما يرضى ديننا الحنيف، أنه مهما نشعر أن هذا الاضطراب يجي به المريض بسيط
وما نقارن أكيد بلود الطوارئ، لكن هذا غير مبرر أنه نتعامل بهذه الطريقة مع المريض، وخاصة الأهل يجون في حالة سترس وخوف على مريضهم. فيعني بهاي الحالة أولا نتأكد أنه we exclude organic causes for these symptoms. يعني ممكن يجينا المريض بهاي الأعراض اللي يشبهن conversion disorders، لكن هو serious disorder. فأول شيء نتأكد نفحص المريض زين، وإذا يحتاج ندزه مثلا random blood sugar to exclude hypoglycemic attack، ووراها من شفنا المريض فعلا هاي conversion disorder يعني يفيد أنه هاي هنا نعطي parenteral اموباربيتال او لورازيبام. احنا بالطوارئ عندنا دايازيبام الفاليوم نعطيه حتى شويه المريض يهدأ، وكان we can achieve additional historic information، ممكن نحصل على معلومات اكثر من عندنا، يحكي لنا على ستريسر مر بيه او شيء، او وراها او traumatic events، ممكن ورا death of relative، يعني واحد شخص عزيز وتوفى ويصير هيك هاي الكونفرشن ديس اوردر عنده، فيقدر شوي المريض يسترخي ويتحدث لنا. طبعا قلنا أكيد نتأكد من serious diseases and disorders that simulate conversion disorder. That's all about these disorders that symptoms are not consciously produced by the patient. نعيد ونكرر هاي 3 disorders: somatic symptom disorder, illness and anxiety disorder, and conversion disorders. Symptoms are not consciously produced by the patient. Now we will talk about factitious disorder. Factitious disorder. Patients with factitious disorder simulate, induce, or aggravate illness to receive medical attention regardless of whether or not they are ill. Thus ممكن شنو اللي يسوون حتى يشبهون نفسهم بالأمراض؟ ببعض الأمراض they may inflict painful, deforming, or even life-threatening injury on themselves, their children, or other dependents. طبعا the primary motivation is not avoidance of duties, financial gain, or anything concrete. هذا اللي تحدثنا عنه السكندري gain اللي يصير بالمالينجرينج المتمارضين. لا هنا the motivation is simply to receive medical care and partake in medical system. كل اللي يريدون يحصلون عليه هو medical care, psychological support that can be achieved by the medical staff. هنا هاي الصورة تمثل لنا factitious disorder imposed on another or factitious disorder by proxy، أنه ممكن الأم أو شخص آخر يعني يختلق الأعراض المرضية بشخص آخر مقرب إليه، وطبعا الجين النفسه مو لهذا الشخص اللي صارت به الأعراض. هذا الشخص اللي صارت به الأعراض خارج يعني الديس اوردر، ما ينحسب على الديس اوردر، لكن الشخص اللي يشخص بالفاكتيشس ديس اوردر هو الشخص الأول اللي أحدث الأعراض بالآخرين. What is the etiology for factitious disorder? Early real illness coupled with parental abuse or rejection is typical. طبعا هواية من القصص اللي تنتهي factitious disorder كان الطفل يعاني من إهمال أو إهمال الأهل أو abuse يعني ضرب وأذية الطفل. فالpatient recreate illness as an adult to gain loving attention from doctors. فيرجع يعني يخلق دور المرض في نفسه حتى يحصل السايكولوجيكال سبورت اللي ما حصلها من أهله. بعد can also express masochistic gratification for some patients who want to undergo surgical procedures. هذا طبعا حالة الماسوشية هي يعني ذول يحصلون المتعة من الألم من العمليات الجراحية المؤذية، وهاي سحب الدم اللي بالتحاليل وهذه الأمور يحصلون على متعتهم وراحتهم النفسية. There is no genetic or biological etiological factors have been identified. كل المشاكل اللي هنا بهذا الديس اوردر هي عبارة عن مشاكل نفسية.
How can we diagnose patient with factitious disorder? The symptoms of factitious disorder can be first with predominantly physical signs and symptoms. There is intentional production of physical symptoms like nausea, vomiting, pain, or seizures. Patients may intentionally put blood in feces or urine, artificially raise body temperature, or take insulin to lower blood sugar. فهاي شلون أشياء يسووها بحيث يعني تطلع عندهم الأعراض المرضية، مثل قياس الحرارة. they drink a hot drink before يعني measuring their body temperature، فتطلع درجة الحرارة مالتهم عالية. أو they put blood in their urine or feces before laboratory test، فتطلع عندهم hematuria or يعني blood in feces. Or may they induce diarrhea by taking castor oil، يعني يصير عندهم diarrhea بسبب زيت الخروع ياخذون أو شيء من هذا القبيل. or hemoptysis by ingestion of blood، وهواية سلسلة يعني لا تنتهي من الأعراض ممكن يسووها بنفسهم. بس هذا طبعا يكون الشخص أما أن يكون كميديكال باراستاف، يعني يعرف أنه الأعراض المرضية شلون تظهر حتى يشبه يعني الشغل مالته يطلع صدق مرض حقيقي، مو يعني فتشي مخربط. أو شخص يعني مثلا مرافق لمريض فترة طويلة ويعرف الأعراض المرضية، أو هو مريض من كان صغير، يعني كان يدخل مستشفى بصورة مستمرة وعنده فد مرض معين ويعرف شلون يركب الأعراض المرضية. Second, with predominantly psychological signs and symptoms. There is intentional production of psychiatric symptoms like hallucinations, delusions, depression, or bizarre behavior. هنا طبعا يكون الموضوع أصعب من physical sign and symptoms، لأنه هن psychological sign and symptoms subjective أكثر الأحيان، يعني هو البيشنت يحكي لنا إياها أو ممكن حتى يصنعها، وجدا صعب اللي يحتاجها expert to differentiate factitious from real psychiatric disorder. Third, with combined physical and psychological signs and symptoms مرات يعني اثنيناتهن يندمجن. And lastly, factitious disorder not otherwise specified that include disorders that do not meet criteria for factitious disorder. Example for that: factitious disorder by proxy اللي حكينا عنها إنه intensifying symptoms in another person who is under the person's care so as to assume the sick role indirectly. هذا اللي تحدثنا عنه، إنه تكون مثلا تسوي الأعراض بابنها أو أحد أو شخص آخر ممكن يسوي له الأعراض، والجين والسايكولوجيكال سبورت اللي راح يحصله هو الشخص الأول اللي سبب هاي الأعراض. What's the differential diagnosis for factitious disorder? First, physical illness. طبعا أول شيء نخلي ببالنا أنه physical illness ممكن نفس الأعراض تشابه، وقلنا هو المريض يسوي فد أعراض يعني يعرف بطبيعتها، مو ما تطلع أعراض مخربطة. So physical examination and laboratory workup should be performed. Results will be negative طبعا. The nursing staff should observe carefully for deliberate elevation of temperature or alterations of body fluids. لما المريض نبدي نشك بيه أنه الأعراض مالته يعني مو طبيعية وما تتماشى، ماكو deterioration يعني داخل بايركسي of unknown origin بالمستشفى ونتبع درجة حرارته مرتفعة، لكن هو ظاهري healthy البيشنت ما عنده فد deterioration. فبهاي الحالة نخلي نوصل الممرضة أنه هي تاخذ الحرارة بنفسها أو تغير المكان، يعني مكان ما أورال أكزيلر تخلي المحرار، وهذا بهذه الطريقة. بعد مرات لما السامبل يعني يوديه للمختبر سبيوتم سامبل أو غيره، احنا collect under observation إذا شكينا بيه المريض شو ده تطلع عنده unusual pathogens unusual appearance، ف collection under observation. بهذه الطريقة ممكن أنه نفرق بين factitious disorder and real physical illness. بعد somatoform disorder اللي ذكرناها هسه مجموعة disorder somatic symptom disorders، وجماعتها symptoms are voluntary in factitious disorder
مثل ما قلنا and not caused by unconscious or symbolic factors. هاي أول نقطة فرقنا بيناتهم. Hypochondriasis do not want to undergo extensive tests or surgery. هاي النقطة الثانية. طبعا الفاكتيشس disorder ما عندهم أي مشكلة أنه نسوي لهم invasive procedures اللي تحتاج عمليات، عادي ما عندهم مشكلة. لكن جماعة السوماتيك symptom disorder ما يحبون هاي العمليات وهاي الفحوص اللي يسبب لهم أذية. هاي ثاني تفريق بيناتهم. Third differential diagnosis is what we call malingering اللي حكينا عنه في بداية المخطط، هي التمارض. This is the most difficult differential diagnosis to make because malingerers have specific goals. عندهم أهداف محددة like insurance payments, avoidance of jail term, day off قلنا from the work. فقط هاي الحالة ممكن نفرقها. أما بالنسبة لإحداث الأعراض ممكن يشابهون تماما مع الفاكتيشس disorder. وقلنا هذا الوحيد بالنسبة للمالينجرينج هو الوحيد اللي ما يعتبر psychiatric disorder، هو تمارض. وهو يشوفه احنا طبعا هسه في مجتمعنا، إذا ردنا مثلا نأجل امتحان، إذا واحد راد ياخذ إجازة، إذا واحد عنده فد مشكلة يحولها، وممكن أن يجي للطبيب يعني يعترف له يقول له أنا مو مريض لكن أريدك تثبت لي بالطبلة أنه أنا مريض أو أنا عندي فد هاي المشكلة الفلانية حتى أحصل الإجازة من العمل أو أحصل تأجيل للامتحان. Course and prognosis. Course is usually chronic. طبعا factitious disorder is chronic disease, begins in adulthood, but onset may be earlier. There is frequent consultations with doctors and history of hospitalizations as patients seeks repeated care. دائما يعني يدخل مستشفى ويطلع من عندها، و there is high risk of substance use over time. بعد أكو شنو عندنا؟ there is risk of death if patients undergoes multiple life-threatening surgical procedures. قلنا كلش يعني هذا الموضوع ما يهتم به، وبالعكس هن كل ما زادت الانتنسيف يعني procedures اللي يدخل بيها المريض والعمليات اللي يجريها والفحوصات والتحاليل، المريض يرتاح أكثر ويحصل psychological gain اللي يريده أكثر. What is the treatment for factitious disorder? Patients rarely enter psychotherapy because of poor motivation. هو أصلا يعني يريد هذا الدور يبقى به، ما يريد يعني ما يريد يتخلص منه ولا يريد يطيب، فلذلك ما عنده motivation. However, working alliance with the doctor is possible over time and patient may gain insight into behavior. قلنا بصورة غير مباشرة ممكن أنه نشتغل ويا المريض ونخليه بالصورة أنه هو مرضه هذا بسبب psychological factor. عندنا في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية عندهم a data bank for patients with repeated hospitalization for factitious disorder. فهذا موجود كل المستشفيات ممكن تجيها إعاز أنه هذا الشخص الفلاني دا يدخل في أكثر من هو المريض بعد ما أنه انكشف أمره مثل ما نقول وطلع بين أنه هو factitious مو حقيقي. طبعا راح discharge from the hospital وما راح يرجع مرة ثانية لنفس الدكتورز أو نفس الهوسبيتال، راح يروح يجوز مدينة ثانية مستشفى أخرى. فلقوا حل لهاي المشكلة أنه سووا له داتا بانك، بنك المعلومات، وتكون كل المستشفيات يعني تكون عندهم تصور عن الموضوع، فإذا راجع بغير مستشفى أو غير طبيب راح تكون واضحة عندهم. Psychopharmacological therapy is useful if associated with anxiety or depression. قلنا بحد ذاته ما يستجيب these disorders cannot be يعني not respond to psychiatric treatment unless associated with anxiety or depression. Contact child welfare services if a child at risk factitious disorder by proxy. إذا شكينا أنه الأم أو شخص يستخدم هاي الطريقة يعني يصف ابنه بالتمارض، فهذا نحتاج أنه مجموعات لحماية الطفل تأخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار. هنا عندنا هذا فالجدول بسيط حتى نشوف الفرق بسرعة.
In malingering, the gain is external, while in factitious disorder, the gain is to achieve a sick rule، يعني يتظاهر بالمرض حتى يحصل psychological support اللي يحتاجه. In somatization، هذا طبعا اسم القديم لsomatic symptom disorder، there is no gain، طبعا هم يعني unconsciously produce their symptoms. In malingering, the symptom deliberately induced، يعني متعمد هو سواها. Factitious disorder also deliberately induced symptom، while in somatization unconsciously مثل ما قلنا. Malingering cannot be considered as a psychiatric disorder, while factitious and somatization are psychiatric disorders. And somatization factitious disorder they agree to procedures لأنه يحسون نفسهم مرضى، و factitious disorder أكثر يريد يسوي intensive invasive procedures من البقية، while malingering هو أصلا عنده هدف معين، يريد ياخذ إجازة من الشغل، يريد يأجل امتحان، فما يتحمل أنه يسوي هاي intensive procedures. هسه راح نتحدث عن الكيس اللي اتفقنا وياكم عليها بالبداية، عن delusional disorder، حتى نشوف intensity of delusion. This clinical case جبناها بالامتحان العملي لإحدى الجروبات، لكن مو بهالتوسع، يعني شوية اختصرنا منها. Miss G has become increasingly convinced that tiny bugs had burrowed underneath her skin. She tried to rid herself of them by washing multiple times each day with medicated soap and shampoo. هاي المريضة متأكدة أنه هناك حشرات، يعني شلون كأنما حافرة أنفاق ومتغلغلة تحت جلدها، وهي في محاولات مستمرة أن تتخلص من هاي الحشرات بالصابون الطبي والشامبو. She also visited several dermatologists and had provided samples of dead bugs for them to examine under the microscope. يعني تحط جزء من جلدها وتاخذه كسامبل، تقول لهم تعالوا شوفوا هاي الحشرات اللي أتحدث عنها حتى تفحصوها. All told her there was nothing wrong with her and suggested that her problems were psychiatric in nature. She became increasingly distressed by the infestation and worried that the bugs might invade her other organs if not eradicated. يعني كل الطمأنة والكلام والتحاليل ما غيرن فكرتها، حتى نشوف ال delusional intensity شلون يعني تكون صدق intense. Consequently, she decided to asphyxiate the bugs by covering her body with gasoline and holding it against her skin with plastic wrap. بالنهاية بعد ما أنه أيست من الأطباء ما راح يسوي لها حل، قررت أنه هي تقتل هاي الحشرات بالغازولين، يعني بالبنزين، وغرقت جسمها بالبنزين ولفته ببلاستيك، يعني فد غلاف بلاستيكي في شيء من هذا القبيل. She noted that her skin became red and felt as though it were burning, but she viewed this as a positive sign that the bugs were being killed and writhing around as they died. يعني تشوف الديليوجن مالتها وين واصل، انه مع انه تشوف جلدها دا يحترق، هذا صار عندها الكيميكال بيرن بسبب الغازولين، قالت هذا علامة إيجابية، أن هذا دا أحس الحرارة ودا أحس هذا هاي هي حشرات تنقتل ودا أتخلص منهم. Several hours after she had applied the gasoline, her daughter came to the house, saw Miss G's condition and took her to the hospital. بنتها شافتها على هاي الحالة، يعني اللي هي صارت chemical burn، واخذتها للمستشفى. خنشوف هسه discussion for this case. This patient demonstrates a classic presentation of delusional parasitosis. It is type of somatic delusion اللي هي delusion of parasitosis, including the repeated visits to other physicians، يعني زارت أكثر من طبيب. The absolute conviction، هذه النقطة اللي جدا مهمة، هي يعني متأكدة ومقتنعة تماما that the infestation is present، ما حد يقدر يغير وجهة نظرها.
عكس السوماتيك سيمتوم ديس اوردر قلنا هم شاكين وممكن انه frequent يعني admission to the hospital, frequent laboratory tests can prove they are normal. يعني يتأكد انه ما بيشي ويرتاح فترة ويرجع. هنا لا، absolute conviction that the infestation is present and the collection of evidence to support this belief. وتجمع بعد الأدلة، مو بس أنه هي مقتنعة، تريد تقنع الآخرين أنه هي مصابة بهذا المرض. وقلنا تاخذ يعني فد samples من from her dead skin for microscopic examination.